Oya, kama dawa mijo yule kama kawa kama dawa mijo dawa. Hiyo nimeleta information hapa. Oya, ile kitu ambacho nitasema hapa, oya wenzangu, sisi wa Afrika tuache ufala mazee. Oya, haki ya Mungu tena. Sisi tuna mashida zetu, tusolve mashida zetu kwanza. Tusolve mashida zetu kwanza. Ma challenges ziko nyingi sana nyumbani kwetu. Sisi tunaenda tunajifanya eti sisi ni ma UN, eti ni ma savior. Sasa wacha nikwambie. Yaani sisi tunaenda kuchukua mapolisi wetu tuwapeleke Haiti, ambao mapolisi wetu hawajozoea vita ya magani. Wao wamezoea kuiba chai. Wamezoea kuchukua chai kwa wananchi. Wewe unapeleka mafala kama hao, yani Haiti kule, ambao hata mapolisi wameacha uniform, wamekuwa kwa gengo, wanataka kunini? Wanataka kudestroy the parliament, waanze new parliament. Wanataka yani ku overtake the parliament, waanze new constitution. Mapolisi wetu please wacheni bana. Nyi hamjui what is going on pale mazee. Wajua ni ujinga wetu tu wa Kiafrika unatufanya atuoni kwamba sisi tunafanya ujinga hapa. Ni ujinga tu, yani tuko huko tunaona twende Haiti, pia kule twende kwanza kule tupeleka mapolisi wetu wa Kenya waende wachukue wananchi chai, watu kitu kidogo kidogo. Hiyo ndio goli ya mapolisi wetu nini? Yani vile wanatufanya sisi Kenya kuchukua chai kwa wananchi, wanataka waende wakafanya Haiti huko. Wao nafikiri ati Haiti iko kama Kenya. Bro, tuache ufala, tuache ujinga wetu wa Kiafrika ambao watu nayo sana waya. Yaani sisi tumebrainwash na UN na US. Baada wao ndio wana maweapon, US ndio wana maweapon kali. Unaleta wa Kenya hata wana weapon nzuri. US wana matombo, wanaweza kustop you in 1 week. Hawa watu wamebrainwash sisi Afrika, twende tuchukue Afrika ndio wakufe huko. Wauliwe na hiyo gang, alafu vipolisi vyetu na ujinga wetu eti twende Haiti kwanza tutapata visa. Utaona utapata visa ya Haiti ukaishi huko sasa. We bana, nyi wacheni hizi mase. Ndio Nyerere alisema ugonjwa mkubwa Afrika ni ujinga na umaskini na ugonjwa. Yani ugonjwa mkubwa Afrika ambao wafaa utolewe ni ujinga mwingi na umaskini na ukabila. Alafu tunapeleka kama corrupt police waende wapigane na hizo mageng kule. We bana, wacheni ujinga. Hebu check hiyo video. Now from one war to another, Haiti's capital Port-au-Prince looks like a war zone. The Caribbean nation saw a violent attack by local gangs on Thursday. Gang leader Jimmy Barbecue Cherizier attempted to overthrow the government. The attack began the moment Haiti's Prime Minister Ariel Henry arrived in Kenya on an official visit. What does Haiti's gang leader Cherizier, a former police officer, want? And how are Haitians coping with this latest attack? Our report has the details. Residents in Haiti's capital, Port-au-Prince, woke up to loud blasts and gunshots. A wave of panic swept through Haitians as they scrambled to save their lives. Violence broke out between armed gangs and security officials on the 29th of February. Haiti's international airport was shut down after it was attacked. Several police checkposts were run over and burnt down. Port-au-Prince's streets looked like a war zone. All because one gang leader was fed up with the Haiti government. Jimmy Cherizier, who's nicknamed Barbecue, was once a police. Huyu alikuwa polisi. Mshaona? Huyu alikuwa polisi, kwa hivyo anajua secret zote za police station, weapons ziko wapi, strategy ya polisi iko vipi, ya kila siku wakianza kazi, wakifungua kampu ya mapolisi, anajua strategy yote. Ameuacha polisi, ametoa uniform, yeye yaenda against the government. Mapeleka hivi polisi vyetu hivi vya chai huko barabarani mitaani, eti viende huko na hivyo weapon zao hizo na hizo marungu zao. Watarudi maiti huko, kwanza watazikwa huko Haiti. Hata mwili zao zitaletwa Kenya. Hayo maiti yataachwa huko, yatupe kwanza, yatachomwa. Juu ya ujinga mwingi wa Kiafrika ambao tunao all the time.
police officer who has now turned mafia member. He has taken it upon himself to teach the Haiti government a lesson. The gang leader's strategy was clear from the beginning. Start an armed rebellion the moment Haiti's Prime Minister Ariel Henry arrives in Kenya for an official visit. The gang leader, who calls himself Barbecue, thought the absence of Henry was a power vacuum, and so he launched an all-out assault. Here's what Jimmy Cherizier, aka Barbecue, wanted to achieve: capture Haiti's police chief, kidnap ministers of the government, and overthrow Prime Minister Ariel Henry. The country is in a situation it can no longer cope with. The country is not run. There is no leader. The population is in famine. People can't go out because of the insecurity. The population is tired. It can't take it anymore. Cherizier says he doesn't think the Haiti government knows what it's doing. And he says that he's not alone. There's a group of gangs that want to remove the Prime Minister, and they've pledged to resort to all kinds of force to achieve their goals. The first objective of our fight is to ensure that Ariel Henry's government does not remain in power by any means. All of us, the armed groups in the provincial towns and the armed groups in the capital, are united today. As the fighting between gangs and security officials rattled the streets of Haiti, hundreds of civilians scampered for their lives. Some described what it was like to be caught in the crossfire. There was heavy shooting. Everybody was lying down on the floor. Haitians expressed anger over the lack of security and the growing instances of near-death experiences. Situation that I saw down there is difficult. Everybody is gathering their belongings to leave the area. Armed gangs fall onto us. We can't take it anymore. We have nowhere to go. We run with our belongings to put them away somewhere. It's estimated that criminal gangs control up to 80% of Haiti's capital, Port-au-Prince. They launch coordinated attacks against the government. This often... Yani hiyo gang ina control 80%. Alafu, yani 20% ndio wale sasa wale mapolisi wa Kenya, maybe ni 10%, 5% ndio wapelekwa huko Haiti. 80% Haiti nzima ni iko side ya gang. Wanataka ku overthrow ya the government. Prime Minister. Alafu vijinga sasa hivi vimepata pesa kwa UN, vimejificha kwa maofisi, vimelipwa tu pesa hapo, njoo polisi vikenya vile ambavyo vapenda chai ndio vichukuliwe viende vikajiua huko Haiti, vikauliwe huko. 80% country nzima iko kwa gang, 20% ni government. Oya 80%. We bana, wacheni ufala. Nyinyi mwajienda kujiua tu huko na ujinga yenu huko na tamaa. Nyinyi ama polisi ni polisi wa tamaa, si wa polisi wa vita. Mapolisi wetu wa Kenya ni wa tamaa. Wapelekeni vita muone wataogopa. Wao wamezoea tamaa tu chai. Wapeleka tu wa tamaa huko. Huko waoni tamaa sasa, wanakupiga gun ya matako urudi na matako tundu mbili kwa matako huko nyumbani. Juu ya ujinga tu hapa. Impacts the day-to-day lives of ordinary civilians. As Haiti's Prime Minister Ariel Henry begins his trip to Kenya, his country is gripped by violence. And the people of Haiti are fed up. Because they don't support the gangs, nor do they trust the government. They've been left to fend for themselves. From impeachments to inaugurations, if it's a political story, we are on the scene. The race for the White House is heating up. We're beating Biden. How dare he say that? If it's breaking news. Ushaona? Sasa wenzangu wa Kenya kawaida nyinyi mwajua tayari, hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga tu wa Kiafrika. Wamepata pesa vidogo hapo secretly. Haya tuchukue hata wao mapolisi hakuna kitu walipata. Wao wanaambiwa utapata visa huko Haiti. Ukipata visa unaweza kuishi huko visa huko Haiti ukaenda America. Maybe ni hivyo na hiyo ujinga wetu ya kupata visa kukua huko. Wao ndio walipiwa magano, wapigwa gani ya kichwa na ya matako na rudi na tundu 3. Nyumbani ama rudi maiti. Na peleka hizo matamaa zenyu hizo za street kuchukua na inchi pesa. Wafikiri huko
Wapeleka utamatama wako huko. Nendo peleka utamaa urudi maiti. Kombo Abel kama kawa kama dawa, minjo yule mwanijua, minjo yule. Dawa yenyu kama kawa kama dawa, ndo hivyo, let's go.